Okay. So let us start our discussion on the three-phase control rectifier. We have already given the introduction, and in the last class, we have already given you the idea about that what will be the output power. So the VD is equal to 1.35 DL cosine of alpha, where VLL is the line voltage and ID is the constant load current. We have assumed that the load is highly inductive load, and then the power will be given by this equation that we have covered in the last class. Now, today, we shall discuss some of the things about the DC side voltage. Okay, that is already given here. We will discuss about the line current, IA, IB, and IC. That has been nicely shown in your video in the last class. We will not go to discuss about how these currents are generated, all these things, rather than if the line current has the value of like this is the, if you look at this figure, so this is the VA voltage, VAN voltage. To follow my red mark. So initially started 0, 0 is here. And then we have applied in alpha. We have applied the alpha here. As if you follow the video there. So that will work on this VAN. The current will flow. Of course, there will be no current here. The current will be from here, because this is your alpha. So we have had the thyristor, corresponding thyristors of our phase A, then current will start from there. And if we go back, because that is your omega t axis we have taken, if you go back before that, then the IA current will have this one, and then I will be stopped for this one. Then after alpha, it will be there. And then I'll go for this one, and then it will go back, and then stop for, say, maybe I forgot the time, 120 degree, I think. This one is the 180 degree, and this will go like this. So then we can find out if this is your alpha, then this is a zero crossing. This is your zero crossing, and this is your zero crossing. Now this is your phi 1, and if we minutely measure the distance, if this is alpha actually, this distance will be also alpha. So then this displacement angle will be is known as phi 1, that is your alpha. And that was also true for the single phase thyristor control rectifier. And for the diode rectifier, this alpha was 0. Can you remember this? I don't know whether you can remember this or not. Okay, let us go back and see. This is the trapezoidal type. Not actually the trapezoidal like this one, and we don't have any. And then, but if we approximately draw the IS1, that means the fundamental frequency of the IA. This is, they call it IA1 sinusoidal, and then we get the phase displacement here. Okay, now going back. See. Oh. Okay, so now if we go back to the expression, so then the equation, this equation 6.42 or 642 is that this is your IA phase current, and then there will be no even harmonic, since
the current is symmetrical about the omega t axis. So also this thing, this is your three phase, and you from the concept of the power system, if you remember that, then see, then IA3, that will be 0, you know it, right? Because third harmonics, when they all go inside, the total will be 0. That is why there will be no third harmonics. Fifth harmonics is there, seven harmonics is there. Then also ninth, there should not be any ninth harmonic. Multiple of three will not be there. Do you know these things, Sanjida? When three-phase line, symmetric three-phase line is there, then there will be only fundamental, fifth harmonic, seventh harmonic, third harmonic will be absent. Also, ninth harmonic is absent. 15th harmonic will be absent. 18th harmonic will be absent. Do you know it? I can't recall, sir. In your but I can remember this thing. We have learned in say 40 years ago, not 40 years, say 35 or 36 or so. For the three-phase line, there will not be any third harmonics or multiple of third harmonics. How many of you know this fact? Hello? Hello? You are the master sister. Hello? আপনারা কি জানেন? কথা বলছেন না কেন কেউ? বলে যে না জানি না, বাস। No, sir. We ওকে। সো আপনারা জেনে রাখবেন, যখন হচ্ছে থ্রি ফেজ একটা লাইন থাকে এবং থ্রি ফেজ যদি ব্যালেন্স ভোল্টেজ হয়, তাহলে আপনার থ্রি ফেজ কারেন্টের যে হিসাবটা আছে ওখানে থার্ড হারমোনিক্স, নাইন্থ হারমোনিক্স, 15th harmonic, মানে multiple of the three will not be there. Okay, so that is why we will have fifth harmonic, seventh harmonic, there will be no 11th harmonic, then third harmonic, there will be no 15th harmonic, 17th harmonics, and then 19th harmonics, and also plus this one. First one is the plus, then minus, then plus, and then minus this way. There is a way to remember all these things. So this is the Fourier series analysis. Here the non-triplet odd harmonics are present. Non-triplet harmonics are present. So if you put n equal to 1, then okay, h equal to 6 multiplied by 1, then plus 1, and 6 multiplied by 1 minus 1. So 7th harmonics and 5th harmonics. Okay, this way you can always represent your current. Okay, then if you go back to the third chapter, you will be able to find out there are way to find it out. I can prove it. The IS1 for the single phase rectifier, it will be 0.9 of ID, but for your three phase rectifier, this IS1 will be 0.78. That you can find it out by equating this equation. PIN will be your PS IS1, then cosine of alpha, then that will be your 1.355. This will be your LL, and that will be your DLL. Then also cosine of alpha. Then this cosine alpha, this one cosine alpha will be cancelled, and this DLL will be cancelled. Then 1.355 divided by √3 will be how much? Can anyone calculate it? Is there anyone can calculate it? 1.355
1.71, right? So it will be 0.78. 0.78. So, 0.89 sir, probably. hmm? 0.89. ये बोलो तो बोलो 0.7. No, sir, mane pura took, sir. Mane 1.355 divided by root 3 will be 0.78. Okay. 3 root. Oh, root 3 is 1.44, right? Root 3 is 1.44 or 3. 1.73, sir, root 3. Okay. So 1.35, 1.35 0.7. divided by 3 root. Oh, what is going on? So what is it is coming? 0.78. 0.78. 3. 0.7. Okay, the 0.7. Keep it 0.7. So do you know how I have derived it, Sanjita? Sir, you have written the equation P equals to P out. Yeah, lossless transmission P in equal to root 3 line to line voltage, and then the IS1 and cosine of alpha is your power factor, and output voltage is VD multiplied by ID, right? Yes, sir. And then VD is equal to, we know, the 3.55 BLL and multiplied by ID. ID. Okay, then this BLL cancel. And then, okay, there is a cosine of alpha. This cosine of alpha is cancelled. So then it will be IS1 will be your 1.355 divided by root 3 ID. Okay, then you will get this one. Without going to the all these harmonics things, you can always find it out. Okay, Yes, sir. good. Now, let us go a little down and then find. Okay, this is nothing but that these figures are nothing but they have already shown in the video. Okay, can you remember that when alpha equal to 90 degree, then your this alpha equal to 90 degree, then this part will be about this part. And of course, because this is the 1.3.55 PLL cosine of alpha, when alpha equal to 90 degree, of course, your VG will be equal to 0. So this part will be equal to this part, right? When alpha equal to 60 degree, then if you get this one, you can always find this one. And how this one has come, you know that, right? That has been demonstrated in the video. If you forgot, then you can always go back and see the video. Last video, the male person, gentleman, he has given. Okay, and this is the harmonics. I have already discussed this one. And then this will be your the wave shape and relation between your voltage and current. This is your voltage VAN, and we are approximately we have get this I1. So this is this zero crossing and this crossing. This displacement angle will be your alpha, and we have used this equation also. Okay. No. Okay, so if you plot this one, you will get this one. This is nothing but they have found, use this equation 6.45. Equation 45, they have put H equal to 1, N equal to 1, 2, 3, 4, 5. All this, not 3, 4, 5. Okay. Let me check one. Different harmonics. So 5th harmonic, 7th harmonic, 11th harmonic, 13th harmonic. So look here. Main thing is the fundamental components are there in our current. So this is the per unit value. We want this IS1 to be the coordinate one, and since the ratio is going down, so that means that this is the when IS1 equal to IS1, that is the one.
So higher harmonics components are very negligible. Okay. So now let us go. Okay, so then since this is the trapezoidal, and we can always find out this one like this, then you know this thing. Oh no. Suppose we don't have this thing. I am talking about the current, right? So this is the current and if it is ID, so by taking the RMS value and integrating this, RMS means that the square, mean and root, and if you know this value and if you know this value, then you can always find out this one. So you can check in the video I found, but you want me to go and probably this is your 180 as far as I remember. This portion is 180. If so, so you know this one, multiplied by this one, divided by this one, and that will give you, and squaring it over, let me try, okay? So ID square squaring, right? Then 0 to pi, then 1 by pi. Okay, so you have to calculate and see what it will come because it is coming. And for my case, it is coming ID. Maybe I did something wrong. From the if the total harmonic value of the phase current can be calculated as this one. Do it by yourself. Okay, let me give you the hints how you can find it out. Okay, here. We have to find out from this one and this one. And this one is already ID. And then squaring it and then take divided by this term and take the root over, then that should come as the otherwise. Anyway, let us believe that it will be 0.86 ID. Then with ID equal to ID and LS equal to 0, and equation using equation this the 45 and 46, then we can find out the ratio. IS1 was how much? How much we got? IS1 is how much we got? 0.78 ID. 78 ID. And IS was, if we put this one, root 2 by 3 ID. I don't know why this thing has come, and probably from this one, what is that ID? Okay, can you do this one? Yeah. Well, I order. Sanjida, 0.78 divided by root 23. এটা করলে কি হয়? আসতেই হবে, তাই না? Okay. Okay. Like IS1 was 0.78 ID, and this one 0.816 ID. So if we do 0.78 divided by 0.816, how much it is coming? 0.955? Yes, sir. 0.95, sir. Okay, so you can use this 2K equation to find out this is your IS1 and this is your IS, then we can use this. And total harmonic distortion, you know that formula is ISS1 minus IS1 square
divided by IS1 square, you will get this one, right? So total harmonic distortion is reducing, right? So what does it mean? What is the impact? So we want total harmonic distortion less, or we want total harmonic distortion should be high? Less, sir. Less, sir. Yes. So it has already it is less than your single symbol. Okay. Now let us see one power factor. Okay, you know this displacement power factor we have already found. Displacement power factor is this one, and the equation 6.47 and 6.48. 6.47. You can find out the power. Okay, let us go to the 6.47. 6.47. Okay, 6.47 is two equations, A and B, right? And with this one, we have to find out the power factor. How can we find out this one? Equation 4.7 and 6.48. 6.48. Okay. As far as I remember, yes, IS input power factor should be here. Power factor input power factor should be here. Power PD divided by and PSIs. Okay. So PD equal to here 1.355 DS DLL DS. It should be VLL. Okay, this should be a root 3 and VLL volt ampere, right? Volt ampere should be strong, and then it should be a root 3 VLL IS. Okay, should be an ID, and that will be your IS. IS is what? How much IS with respect to ID? 0.78. 78 here cancel. Then this ID is cancel, and 3.55 divided by root 3 multiplied with 0.7. Can anyone check it? How much it is coming out? Oh, there is a cosine of alpha. What is the cosine of alpha? Oh, there should be a cosine alpha. Cosine of alpha. Okay. So how much it is coming? 1.35 divided by root 3 and also divided by 0.78. How much it is coming? So 1.00. 1.1 sir. 1. Okay. And 3 by pi is what? It is very much close to 1. 0.955. I don't know. You have to prove it. But this way it should be also there, right? Input power factor should be your power divided by volt ampere. Volt ampere. Okay. So there should be 3, right? Root 3 also. And either it should be VA, it should be root 3 or 3 phase. It should be root 3 or 3 VA. Sir, it should be root 3. And sir, IS in terms of ID is root over 2 by 3. If we do Okay. that, then our answer is close to 0.95. It's 0.958. Okay. Okay. I understand. So this equation is okay, right? Yes, This equation is okay, right? yes, sir. Okay. These are the thing you can always play. There are some people who are always very much inclined to the derivation things.
Anyway, so today now we shall discuss if there is LS. Okay, if there is LS, let us see our. Are you familiar with this figure? Equation 6.24. Abdullah, did you come? Abdullah? I don't think so. আচ্ছা আমরা বলতে পারি এটা বাংলাদেশ। আপনারা কি এই ছবিটা দেখছেন আগে? হ্যালো, এটা আমরা দেখেছি, শুধুমাত্র আমরা এখন যেটা করলাম কি করলাম বলেন তো দেখি, অ্যাডিশন এই এলএস আমরা অ্যাড করেছিলাম। এখন অ্যাড করলে কি হবে বুঝতে পারতেছেন, কম্পিটিশন হবে, কারণ কারেন্ট লাভ দিয়ে তখন আর আমরা যেমন দেখেছি এরকম 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 না, কারেন্টটা আইএ কারেন্টটা এরকম দেখেছি না। হ্যালো, Yes, sir. এখন যেটা হবে এই কারেন্টটাও এরকম হবে না, রাদার দেন এইভাবে একটু এইভাবে বাড়বে, পরে আবার এখানে দেখুন যে এইভাবে করতেছে। ঠিক আছে, জিনিসটা বোঝা গেছে আমি কি বলতে চাচ্ছি? Yes, sir. এই সময়টা হবে কমিউটেশন এবং এটা হচ্ছে কমিউটেশন, আমাদের এটা বের করতে হবে। আমরা একটু দেখি তাহলে। আচ্ছা, we will include the AC inductance which cannot be ignored in practical thyristors converter. In fact, German VT standard requires that this inductance must be minimum, and that is তারা বলছে যে যেটা হবে এটা এই স্ট্যান্ডার্ডটা মেইনটেইন করতে হবে, যেমন একটা স্ট্যান্ডার্ড দিয়েছে। Okay. Now, for a given delay angle alpha, the current commutation takes the finite commutation interval u. Consider the situation where আমরা আগের যে সিচুয়েশনটা করেছিলাম মনে আছে গত ক্লাসে 5 আর 6 থেকে আলটিমেটলি 1 এ চলে যাবে, যে have the conducting previously atomic alpha and the current begins to commutate between 5 to 1. Only thyristor involved in the current conductions are shown in this following figure. The instant VAN becomes more positive than VCN, the instant of natural conduction of thyristor on nitrogen at the time of t equal to 0. আমরা একটু পরে দেখি, ঠিক আছে, যে কথাগুলো বলছে ওগুলো একটু আমরা দেখি। এই দেখা, ঠিক আছে। আমরা তাহলে কি বললো ওরা, যে আমরা জিরো ক্রসিংটা তখন থেকে এটা বড় হওয়া শুরু করলো ভিসিএন এর থেকে, আমরা তখন থেকে ওমেগা টি ইকুয়াল টু 0 ধরলাম, এবং এখানে আলফা এটাতে ধরে আমরা ফাইনাল করতেছি। যখনই আলফা হলো তখনই কিন্তু আমাদের কমিউটেশন শুরু হয়ে গেল। এর আগে আমরা দেখেছি আলফা সময় করবো, তখন instead of getting the voltage like this area will be lost. And this is your commutation. ধরলাম আমাদের এই কমিউটেশন পিরিয়ডটা বের করতে হবে ইকুয়েশন থেকে, একই একদম সেম হোয়াট উই হ্যাভ ডান ইন আওয়ার উইদাউট এলএস। এখানে যেটা বলা আছে, আপনাদের পরীক্ষার হলে যদি আমি এটা সেট করি, আমি জানি না নেক্সট পরীক্ষা আপনাদের ফেস টু ফেস হবে কিনা, তো আমি ইন জেনারেল আমি এই ফিগারটা দিয়ে দিই, কাট এন্ড পেস্ট করে দিই। আচ্ছা, দেখেন আইডিটা আইএ কারেন্টটা আইসি কারেন্টটা যেটা ছিল, যেটা হচ্ছে 5 এর ভিতর দিয়ে যাচ্ছিল, এটা আলফার পরে এটা আস্তে আস্তে 0 হবে, আর আইএ কারেন্টটা আস্তে আস্তে মিল হবে। তার মানে দেখা যাচ্ছে যে 5 এবং 1 এই দুইটা থাইরিস্টর একসঙ্গে অপারেট করে ডিউরিং দিস কমিউটেশন পিরিয়ড। এবং এটা যদি আমাদের একটু যদি আলফা হয়, তাহলে এই অ্যাঙ্গেলটাকে বলতেছে alpha plus u. Okay, then এই ফিগারটা this is very important figure. আমরা কমিউটেশনের এইটা একসঙ্গে কাজ করবে, এবং আমরা এই যে আইএ ধরছি এদিকে, আইসি ধরছি এদিকে, এবং 6 ধরছি।
এবং আউটপুট সাইডে এইটা হচ্ছে পি, এটা হচ্ছে কিন্তু এন। এটা দেখেন, এটা কিন্তু বড় পি, এটা কিন্তু বড় এন, এটা কিন্তু ছোট এন, এবং আমার গতদিন এটা একটু কনফিউজ করে ফেলছিলাম। দেখতে না পেলে আমাকে বলবেন যে স্যার দেখা যাচ্ছে না। হ্যাঁ, আমি যেটা করতে চাই একটু ছোট করতে চাই। দেখা যাচ্ছে? Yes, sir. অত দেখা যাচ্ছে না, আরো ছোট করতে হবে, কারণ আমাদের এই টেক্সট গুলো দেখতে হবে। আমরা এইখান থেকে দেখে আছি। During the commutation interval U, thyristor 1 and 5 conducting simultaneously at the phase voltages VAN and VCN are shorted together through LS in each phase. এই যেখানে দেখো এই ফিগারে কি বলছে যে thyristor 1 এবং thyristor 5 করতেছে এবং এটা শর্ট হয়ে গেছে ইন্ডাক্ট্যান্স, শুধুমাত্র মাঝখানে ইন্ডাক্ট্যান্সটা থাকতেছে। And the current IS build up from 0 to IA build up from 0 to I and IC drop করতেছে। এটাই পরে সি ফিগার থেকে দেখা যাচ্ছে। At which international current commutation from 5 to 1 is completed. 5 to 1 আমরা চলে যাবো। 5টা যখন 0 হয়ে যাবে, কারেন্ট 5 নম্বর থাইরিস্টরে কারেন্ট যখন 0 হয়ে যাবে, তখন 1 পুরোপুরি দায়িত্ব নেবে। আচ্ছা, এখানে ফিগারের রেফারেন্স দেওয়া আছে। The complete IA waveform is shown in 5.26. এই যে এখানে আমাদের 5.26 নাম্বার দেখাচ্ছি। আমি তাহলে একটু বুঝিয়ে বলি। এখানে হচ্ছে আমরা বলছি যে এখান থেকে আমাদের 0 চলে শুরু করছি, এটা এখান থেকে এটা হচ্ছে আলফা। আলফার পরে কারেন্ট আসলে এখানে কারেন্ট এরকম হওয়ার কথা ছিল, এখানে কারেন্ট এরকম হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু সেটা না হয়ে এখন এরকম হচ্ছে, কারণ এই পিরিয়ডটা হচ্ছে কমিউটেশন। আচ্ছা, আমি এটা জানি না, আমি এটা তোমাদের ক্লাস নেওয়ার আগে দেখার চেষ্টা করছিলাম, কিন্তু ফিগার আউট করতে পারিনি। এটা জিরো ক্রসিং, এটা হচ্ছে জিরো ক্রসিং। এইটার ভিতরে অ্যাঙ্গেল ওরা বলতেছে আলফা প্লাস বি/2, হ্যাঁ, যেটাকে ডিসপ্লেসমেন্ট অ্যাঙ্গেল বলছে, which is actually that will be if it is u and if you alpha, this one must be equal to your this one. এটা তোমাদেরকে প্রমাণ করতে হবে ট্রিগোনোমেট্রিক্যালি, তাহলে আমরা বলতে পারবো এখানে মাঝখানে এইটা যেটা হচ্ছে যে আমরা মাঝখানের অংশটা ধরেছি। IS1 যেটা বিল্ড আপ করতেছে, হ্যাঁ, এটাতে এরকম করে গিয়ে এরকম হচ্ছে, এটা আমরা ধরে রাখছি যে এই পয়েন্টটা, আর যে ভোল্টেজের এই সময় ভোল্টেজের যে পয়েন্ট আছে সেইটার ভ্যালু, এদের মধ্যে যে অংশটা সেটা হচ্ছে আলফা প্লাস ব্রেক। আচ্ছা, আমরা ধরে নিই, জটিলতার মধ্যে ধরেই না, তাই যদি হয় আমরা এখন শুরু করি। ভিপিএন মানে হচ্ছে ভোল্টেজ, এখান থেকে ভোল্টেজ হচ্ছে একটু ভোল্টেজ, হ্যাঁ। ভিপিএন তাহলে কি হবে? ভিপিএন এই ভোল্টেজটা প্লাস এই ভোল্টেজটা যোগ করতে হবে, অথবা এই ভোল্টেজটা প্লাস এই ভোল্টেজটা যোগ করতে হবে, রাইট? ঠিক কিনা বলো? Yes, sir. এখানে যে ভোল্টেজটা আছে প্যারালাল ভোল্টেজ, আমরা দেখে হলো কি করছে, ভিপিএন সমান সমান ভিএএন মাইনাস ভিএলএস, আবার ভিএলএস এর সমান সমান ডিএলএস ডিআই/ডিটি আমরা সাবস্টিটিউট করি, তাহলে আমাদের এখন এরিয়াটা যেটা হবে, এরিয়াটা আমাদের পেতে হবে। ওকে, তাহলে এরিয়াটা বের করার চেষ্টা করতে হবে। এই এরিয়াটা বের করতে হবে, এই এরিয়াটা বের করতে গেলে আমাদেরকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে যে তোমার ইন্টিগ্রেশন করতে হবে, রাইট? তাহলে এই যে এই অংশটা, এটাকে বলতেছে ভিপিএন। তাহলে আমরা এই ভিপিএনটাকে যদি ইন্টিগ্রেট করি 0 to u, তাহলে আমরা ওই এরিয়াটা বের করতে পারি। ওকে, এই ইউ সমান সমান
alpha plus u, alpha plus u, এটা বললো alpha plus u কেন বললো, আলফা থেকে ইউ কেন, আমরা একটু দেখি আবার। দেখো এই এরিয়াটা কিন্তু আলফা থেকে ইউ, রাইট, আলফা ইউ দেখা যাচ্ছে, এই দেখো এই আলফা আর আলফা প্লাস ইউ, তার মানে ইউ আলটিমেটলি যদি আমরা ইন্টিগ্রেট করি এটা আলফা আর আলফা ইউ মানে হচ্ছে আমরা 0 টু ইউ বলতে পারি, রাইট, সেম, ঠিক আছে কিনা? হ্যালো, জি Yes, স্যার। sir. তো ওরা ওখান থেকে নিচ্ছে আলফা প্লাস আলফা ইউ এন্ড বিএলএস, আমরা অলরেডি ভিএলএস সমান সমান লিখছি এলএস ডিআই ইউ বাই ডিটি, সেখান থেকে আমরা ইউ নিয়ে আসলাম, নিয়ে আসার পরে ultimately therefore the average of the result is reduced to VD alpha given by the equation 6.40 already আমরা যেটা দেখলাম AU by pi by 3 আগে, সেটা আমরা এখানে লিখতেছি with the cosine of alpha, যেটা আগে পেয়েছি ওটা থেকে ওই এরিয়াটা বাদ দিতে হবে। এটা তো আমাদের যে 1 এটা কিন্তু 1.35 VLN, বুঝছো? এটা কি দেখো তোমরা করে দেখো, এটা এটা ভ্যালু হবে 1.355, 3√2/pi সমান এটা। এটা হচ্ছে যদি আমাদের এটা না থাকতো, বলে এলএস টা না থাকে, এলএস 0 হলে এই অংশটা পেতাম, তাহলে আমাদের এটা মাইনাস করে নিতে হচ্ছে, কারণ আলটিমেটলি এটা করলে এই জিনিসটা বের হবে। যদি তুমি ইন্টিগ্রেট, সরি এটা যদি ইন্টিগ্রেট করো সেটা বের করে দেখাবো। ওকে, ডিপিএন সমান সমান আমরা এটা পেয়েছি, তারপরে ভিসিএন মাইনাস দিস ওয়ান, তারপর বিভিন্ন কমিউটেশন আমরা এটা যোগ করছি, যোগ করার পরে ডিআই যোগ দিই, ডিপিএন ইজ ইকুয়াল টু দিস ওয়ান 6.60, ফাইনালি আমরা যদি এখানে বসাই আলটিমেটলি দেখো ফাইনালি আমরা কমিউটেশন অ্যাঙ্গেল যেটা আছে সেটা আমরা এগুলো একটু প্র্যাকটিস করতে হবে। যদি নর্মালি আই ডোন্ট সেট ইন দ্য এক্সাম, বাট মাথাটা খারাপ হয়ে গেলে আমার সেট করে আপনি একটু দেখে নেবেন, তাহলে আগের মতোই আমাদের ডিসপ্লেসমেন্ট পাওয়ার ফ্যাক্টর সমান সমান ওই আলফা বাই কোসাইন আলফা এটা ইয়ের মতোই মতোই। আর বলছে যে এই জিনিসটাই অন্যভাবে যদি ইনপুট পাওয়ার এবং আউটপুট পাওয়ারকে আমরা ইকুয়েট করি, এটাও বের করা যায় অল্টারনেটিভ expressions. But I don't know how to say, maybe এটার এটা ইকুইভ্যালেন্ট হবে, হয়তো। এসব যারা গবেষণা করবেন তারা দেখবেন যে কিভাবে কারেন্টের সঙ্গে পার্সেন্টেজ অফ লাইন কারেন্টের সঙ্গে ফার্স্ট টার্মিনাল আলফা রিলেটেড ভ্যালু জন্য এটা ইফেক্ট হয়। তারপর আলফা এইচ 13 হারমোনিক্স এর 11 হারমোনিক্স এর জন্য কি হয়, 13 হারমোনিক্স এর জন্য কি হয়, এটা টেবিলার আকারে দিয়ে দিয়েছে। আর প্র্যাকটিক্যাল কনভার্টার ডান সাইডের যে লোডটা আছে এটা কি লোড বলেন আপনারা জানেন, এটা একটা মত পরিমাণ আর্মেচার রেজিস্ট্যান্স, আর্মেচার ইন্ডাক্ট্যান্স আর হচ্ছে ব্যাটারি। এরপর কি ইউজ টু পি স্পাইস মেশিন, স্পাইস দিয়ে এটা কি পারবেন আপনারা এটা করতে, পি স্পাইস দিয়ে? হ্যালো, মানে পরীক্ষার জন্য না, যদি এটা অ্যাসাইনমেন্ট বলে একটা সাবমিট করে তাহলে আমাদের আবার 45 মার্কস দিতে হবে আপনাদের ক্লাস টেস্টের বদলে। এটা একটু করে দিন না, ওকে করবেন? জি করে স্যার। জমা দিন। স্যার ডেডলাইন কবে? ডেডলাইন তোমার ইয়ার আগে পর্যন্ত, পরীক্ষার আগে পর্যন্ত। ওকে স্যার। আচ্ছা, ডিসকন্টিনিউয়াস কারেন্ট ইনভার্টার অপারেশন, এটা বলছে যে যদি আলফার ভ্যালু এমন নেন যে আলটিমেটলি নেগেটিভ ভোল্টেজটা বেশ নেগেটিভ ভোল্টেজ যদি নেগেটিভ দিকে থাকে তাহলে এগুলো দরকার নেই, পড়ার দরকার নেই, ঠিক আছে, কোচিং আর দরকার নেই, আমরা এখানে এই চ্যাপ্টার শেষ করতাম। আচ্ছা, এরপরে আমরা যাবো চ্যাপ্টার 7। আমরা একটু মানে ব্রেক নিতে পারি না চ্যাপ্টার 7 শুরু হওয়ার আগে? এখানে ভিতর থেকে কি অঙ্কগুলো কোনগুলো করতে হবে আমি আপনাদেরকে পরে
দিয়ে দেবো, হ্যাঁ কোনগুলো অঙ্ক করতে হবে, প্র্যাকটিস করতে হবে, হ্যাঁ ঠিক আছে। এটা আমার বইয়ে দাগ দেওয়া আছে, বইটা হচ্ছে আইডি কোর্স, ওইটা নিয়ে আমি পোস্ট করে দেবো যে পরীক্ষার জন্য কোন কোন অঙ্কগুলো প্র্যাকটিস করতে হবে। ওকে, ওকে স্যার। আমরা কি একটু রেস্ট নেব নাকি চলে যাবো একবার? চ্যাপ্টার 7 শুরু করতে স্পাইস 6, তারপর চ্যাপ্টার 7 এখান থেকে শুরু হয়ে গেল। ঘটনা কি, চ্যাপ্টার 7 করি, এরপরে আবার চ্যাপ্টার 7 আছে। এই চ্যাপ্টার 7 এর বাদ বাকি পেজ গুলো কই সঞ্জিতা? দেখতে পাচ্ছি না। কত নম্বর পেজ থেকে আছে আমাদের? এরকম তো হওয়ার কথা না। আমি কোন বই ডাউনলোড করতে হবে? কারো বই আছে? স্যার চ্যাপ্টার 5 এর পরে চ্যাপ্টার 7 এর অংশগুলো আছে না? হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, রাইট, আপনি ঠিকই বলেছেন। চ্যাপ্টার 5 এর পরে চ্যাপ্টার 7 ওইখানে সব আছে, রাইট, ঠিক বলেছেন আপনি। চ্যাপ্টার 5 এর পরে চ্যাপ্টার 7 শেষই হচ্ছে না। এই না, 120 পেজ। এই তো। আমি একটু পানি খাই, হ্যাঁ পানি খাই, খেয়ে মেইন চ্যাপ্টারটা এটাই বাকি আছে। আর আছে ইনভার্টারটা হচ্ছে আপনারা নিজেরা পড়ে নেবেন। হারুন রশিদের বইয়ে যেগুলো আছে, আমি দেখতে দেবো আর্টিকেল গুলো, ওগুলো আন্ডার গ্রাজুয়েট আছে। থ্রি-ফেজ সম্বন্ধে একটু ধারণা আছে। থ্রি-ফেজ জানেন আপনারা 120 ডিগ্রি কনভার্সন, 180 ডিগ্রি কনভার্সন, আর বাদ বাকি যেগুলো আছে কতগুলো মডুলেশন টেকনিক আছে, সাইন ওয়েভ মডুলেশন, তারপরে হচ্ছে হারমোনিক এলিমিনেশন মডুলেশন, ওগুলো আমরা জাস্ট নাম শিখবো। ডিসি সুইচ মোড কনভার্টার, এইটা হচ্ছে এখন আজকালকার দুনিয়া খুবই হট টপিক। যে দিনে দিনে মানুষজন দেখেন পাওয়ার সাপ্লাই কি করে ফেলছে। মোবাইল চার্জারের একটা দেখেন, আগে কত বড় একটা চার্জার ছিল, এগুলো আপনারা বলতে পারেন না। 2001-2 সালের দিকে এক একটা চার্জারের ওজন ছিল প্রায় হাফ কেজির মতো। এগুলোর উপর কাজ করতে 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 ট্রান্সফরমার লেস পাওয়ার তৈরি করে দিয়েছে। এসি থেকে ডিসি করে দিয়েছে ইন্ডাক্টেন্সের মধ্যে, সরি স্টেপ ডাউন করে দিয়েছে ইন্ডাক্টেন্স দিয়ে।
তারপরে হচ্ছে একটা রেকটিফায়ার ইউজ করছে, রেকটিফায়ার ইউজ করার পরে আনকন্ট্রোল রেকটিফায়ার ইউজ করার পরে যে ডিসি ভ্যালু আছে সেই ডিসি ভ্যালুকে আবার তারা কন্ট্রোলার দিয়ে ডিসি ডিসি পসিবল কনস্ট্যান্ট ভোল্টেজ পাওয়া যাচ্ছে। এটা হচ্ছে চার্জার, খুবই গবেষণা হচ্ছে। নট অনলি দ্যাট, আপনার ইয়েতে কম্পিউটারের ভিতরে যে পাওয়ার সাপ্লাইটা এটাও ছোট ছোট নিচ্ছে। The DC-DC converters are widely used in the regulated switch of these power supplies in DC motor drives. DC motor drive যেখানে constant voltage লাগবে তখন আমরা একটা regulated power supply দেবো, কিন্তু variable আমরা করতে চাই। Often the input to this converter is an unregulated voltage which is obtained when rectifying the line voltage, and therefore it will influence due to the change in the line voltage. So the switch mode DC-DC power supply দিলে আমরা unregulated voltage টাকে constant ভোল্টেজ নিয়ে যাবো, আর সেই ডিসি মোটরে এক করছে তাহলে কনস্ট্যান্ট যদি দিই তাহলে আমরা আলটিমেটলি আউটপুটটা কনস্ট্যান্ট করব। যদি আমরা কনস্ট্যান্ট আউটপুট চাই, যদি ভেরিয়েবল চাই তাহলে করতে পারবো, রাইট? ডিউটি সাইকেল চেঞ্জ করে করে আমরা তো কনভার্টার গুলো আউটপুট ভোল্টেজ চেঞ্জ করতে পারি। মোর অর লেস এখন অবশ্য অনেক অনেক গুলো কনভার্টার বের হয়ে গেছে। সেগুলো স্ট্যাটিক কনভার্টার বের হয়েছে, রেজোন্যান্স কনভার্টার, সেখানে রেজোন্যান্স কনভার্টার, ডিসি-ডিসি কনভার্টার এখন অন্তত 100 ধরনের আছে। আপনারা এটা একটা লিস্ট দেখতে পারেন কি ইন্টারনেটে ঢুকবো এখন দেখবো। Different types of modern. Good. আমরা পরে আমি একটা লিস্ট করে দেখাবো। হ্যাঁ, আচ্ছা, স্টেপ ডাউন কনভার্টার, স্টেপ আপ কনভার্টার, স্টেপ ডাউন এন্ড স্টেপ আপ বুস্ট কনভার্টার, বাক কনভার্টার, বুস্ট কনভার্টার, বাক বুস্ট কনভার্টার, চুক বা চাক কনভার্টার, এটা খুবই মোটামুটি লেটেস্ট, আর ফুল বুস্ট কনভার্টার, এগুলো হচ্ছে বেসিক কনভার্টার। এরপরে মানুষ যা ডাইভার্ট করছে, সেকেন্ড কনভার্টার, জিটা কনভার্টার, দেন লট অফ কনভার্টারস। আচ্ছা, আমরা এই ছবিটা হচ্ছে একটা ডিসি ডিসি কনভার্টারের সিস্টেম। দেখেন এসি ভোল্টেজ থেকে আমরা আনকন্ট্রোল রেকটিফায়ার দিয়ে ডিসি করেছি। এটা আনরেগুলেটেড, মানে ইনপুট ভোল্টেজের সঙ্গে সঙ্গে। এই আপনারা আছেন তো আমার সঙ্গে নাকি? হ্যালো Yes, sir. Yes, sir. স্যার আচ্ছা, এই ডিসি ভোল্টেজটা ভ্যারি করে যদি এসি ভোল্টেজের ইনপুট ভোল্টেজ চেঞ্জ হয়। ফিল্টার দিয়ে স্টিল আনরেগুলেটেড আছে, আমরা ব্যাটারি দিয়ে এখানে লাগাই দিয়েছি একটা সুইচ করতে পারি, যে যদি আমরা এসি ভোল্টেজ থেকে না নিই, আইপিএস এর যেটা অনেক সময় আমরা ডিসি ভোল্টেজ দিতে পারি। ডিসি এরপরে আমরা ডিসি ডিসি কনভার্টার বা রেগুলেটর সার্কিট ইউজ করে একটা কনস্ট্যান্ট ভোল্টেজ পেতে পারি। আচ্ছা, কন্ট্রোল অফ ডিসি ডিসি কনভার্টার, এটা বেসিক সার্কিট। আমি চলে যাচ্ছি খুব কুইক। যখন সুইচটা যখন অফ থাকবে তখন
যখন আউটপুট ভোল্টেজটা 0, এখানে দেখেন আমার কি কার্সার দেখা যাচ্ছে? Yes, sir, Yes, দেখা sir. যাচ্ছে। আর যখন অন থাকতেছে তখন দেখেন এই ভিতরে যদি 500 ভোল্টেজ আমরা অ্যাপ্লাই করি তাহলে এই voltage টা পাওয়া যাচ্ছে। তাহলে আমরা যদি এভারেজ ভ্যালু হবে আমাদের এখানে 0 থেকে টিএস সেটা যদি আমরা ইন্টিগ্রেট করি তার মানে 0 থেকে টি1 করতে হবে, ডিভাইড বাই টিএস করলে আমাদের এভারেজ ভ্যালু পাওয়া যাবে। এই যে এটা ডিগ্রি সেকেন্ড টি1 বাই টি2, তারপরে এটা আমরা পরে আসছি। আচ্ছা, আমরা কিভাবে জেনারেট করবো হচ্ছে সুইচিং ফাস্ট, এই সুইচটা কিভাবে অন অফ হবে? আমরা যেটা চাই সেটা দিব, আর যেটা আসল অ্যাকচুয়াল ভোল্টেজ পাবো লোড রাখতেছে সেটা দিব, কম্পেয়ার করব, কম্পেয়ার করার পরে এরো সিগন্যালটা অ্যাপ্লাই করব, এটাকে কন্ট্রোল ভোল্টেজ বলতেছে, আর কিছু ঠিক একটা ওয়েভ দিব, কম্পেয়ার করব, করার পরে সুইচিং সেন্টার এটা আমরা আগেও শিখেছি। এটা হচ্ছে কন্ট্রোল ভোল্টেজটা, এই যে ভি কন্ট্রোলটা, আর এটা হচ্ছে সফটওয়্যার ওয়েভ জেনারেট করব, আমরা এটা কম বা বেশি করে আমরা ডিউটি সাইকেল দেব। এটা তো জানেন আপনারা, না জানেন না? Yes, sir. জানেন? আচ্ছা, তাহলে ওইটাই ওই যে ওই ফিগারটা যেটা ছিল ওইটাই আমরা আউটপুট ভোল্টেজটা পাচ্ছি এখান থেকে 0 টিএন ভিবি, এটা যদি করি আলটিমেটলি 0 বাই টিএস, 2 বাই টিএস ইজ নাথিং বাট দ্য ডিউটি সাইকেল। তখন আমরা এখন দেখেন এই যে এটি বিডি তো আমার ইনপুট ভোল্টেজ, এখন এই ডিউটি সাইকেলটা যদি আমরা চেঞ্জ করি যার ভ্যালু হবে 0 থেকে 1, তখন আমরা output voltage পাবো। এগুলো আমরা অলরেডি আন্ডার গ্রাজুয়েটে করেছি। এখন হচ্ছে এখানে যেটা আছে সেটা বাক টাইপ বা স্টেপ ডাউন ট্রান্সফর্মার। আমরা ফিগারটা দেন কনফিগারেশন এগুলো দিয়েছি, একটা ডায়োড আছে, আর এটা হচ্ছে এলসি ফিল্টার, এখানে লোড আছে। অল দ্যাট রিপল এই আমরা ভাবে নিয়েছি, রিপল কাটে এদিকে যাবো, আলটিমেটলি এখানে যে আউটপুটে যে তার কারেন্ট আছে এটা আমরা বলি যে ডিসি কারেন্ট। তাহলে একবার অন হবে একবার অফ হবে। যখন এটা অন হবে তখন ডায়োডটা রিভার্স বায়াস থাকবে। তখন আমরা যদি অ্যাপ্লাই করি এটা হচ্ছে ভোল্টেজ অ্যাক্রস ইওর V0I means across the diode, তো যখন আমরা অন থাকবো তখন এই ডায়োডটা ওপেন থাকবে, তখন আমরা V0I সমান আমরা VDS, আর যখন এটা অফ থাকবে তখন ডায়োডের ভিতরে কারেন্ট যাবে, তখন এখানে 0 ভোল্ট। ডায়োডের ভিতরে কারেন্ট যাবে মানে হচ্ছে শর্ট সার্কিট, এখানে 0। তো এই হচ্ছে অবস্থা। কন্টিনিউয়াস কন্ডাকশন মোড অলরেডি আমরা করেছি আন্ডার গ্রাজুয়েটে। আমরা VL মানে ইন্ডাক্টরের অ্যাক্রসে ভোল্টেজটা কি আমরা সেটা দেখছি। VL তাহলে VL কি হবে? V0 আর VS মানে VS মাইনাস V0, VS মাইনাস V0 হবে আপনার VL, সেটা এই যে VD মাইনাস V0 আমরা VS মানে VD এটা করেছে, আর নেগেটিভ সাইকেল হচ্ছে এবং কারেন্ট কন্টিনিউয়াস কারেন্ট IL এখান থেকে বাড়বে আবার কমবে আবার বাড়বে। এটা দুইটা সার্কিট একবার অন এবং অফ এর জন্য, এগুলো আপনারা দেখতে পারেন। ফাইনালি পাওয়ার কি হবে সেগুলো, এগুলো কিন্তু আন্ডার গ্রাজুয়েটে অলরেডি পড়া, আমাদের আসল পড়া হবে 7.3। বাউন্ডারি কন্ডিশন বিটুইন দ্য কন্টিনিউয়াস এবং ডিসকন্টিনিউয়াস কারেন্ট কখন, এই দেখেন যেটা কারেন্ট ছিল আমাদের ইন্ডাক্টর কারেন্টটা সেটা, এটা কিন্তু কন্টিনিউয়াস পয়েন্ট মানে 0 এর উপরে থাকতে হবে, কিন্তু এটা যদি জাস্ট টাচ করে এবং এইভাবে হলো আবার এদিকে নামলো আবার এখানে হলো, আমরা বলি যে জাস্ট কন্টিনিউয়াস আর ডিসকন্টিনিউয়াস। বাউন্ডারি কন্ডিশন আমরা বের করতে হবে। বাউন্ডারি কন্ডিশনের জন্য যে কারেন্টটা দেখেন 0 আবার গেল আবার 0 গেল, এই পর্যন্ত আসতে থাকবে। আমরা এখান থেকে নেক্সট ইয়েতে পড়া শুরু করব, ঠিক আছে? আজকে ওই ভাই বোন নিয়েছি 4 ঘন্টা ধরে, সকাল 10টা থেকে বিকাল 4টা, দুপুর 4টা, 2টা পর্যন্ত। চোখে আর আমি কিছু দেখতে পাচ্ছি না। আমরা ইনশাল্লাহ এখান থেকে শুরু করবো। হ্যাঁ, খুব সুন্দর জিনিস, আপনি একটু দেখেন, হ্যাঁ দেখে আসেন সবাই প্লিজ। আমরা ইনশাল্লাহ সামনের ক্লাসে আমরা যেটা হচ্ছে যে বাক এবং বুশ দুটোই শেষ করে ফেলবো, ঠিক আছে? Yes, তাহলে sir. কতজন আজকে প্রেজেন্ট আছেন আপনারা? কতজন নিয়ে দেখতে পাচ্ছি? Sir, 13. ছাত্র সংখ্যা কমেছে। আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে
সঞ্জিতা নাদিমা সেনই মনে আসছে না? না স্যার। এরা সবাই ব্যস্ত মনে হয়। ইউনিভার্সিটি থেকে তো প্রচুর প্রেশার, তোমাকে দেয়নি প্রেশার? এটা জি। করো সেটা করো। মাঝে মাঝে স্যার অনেক খুশি। ঠিক আছে তাহলে আজকের মতো খোদা হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম। আল্লাহ হাফেজ। ওয়ালাইকুম আসসালাম।